Hey guys, welcome back to the channel. BBA third semester cost accounting day 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We are going to solve the problems on cost sheet. This question is guaranteed for 5 marks, 10 marks and 12 marks. So relevant to your university. So guys, let's start and let's solve the problem now. बच्चों, first and foremost important is that please share, like and subscribe to the video बच्चों. And channel. बच्चों, start the problem now. Nodi, problem here they are given. Correct. What is that? From the following information, prepare cost sheet. So guys, whenever you are going to get this cost sheet, right, you have to focus on two things. One is that opening balance, if there is anything, and closing balances. So opening balance yavattu ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು add ಮಾಡ್ತೀವಿ, closing balance yavattu ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ less ಮಾಡ್ತೀವಿ. So remaining all the expenses we have will take into account. All right, so bachcho, raw material opening, this is easy. 1/1/13 is opening and this is the closing. So bachcho, here they are given all the items here. Let's solve the problems now. So bachcho, we have to draw a statement like this because it is a sheet, it is a statement. Cost sheet for the year ended 31st December 30. All right, ivaga ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ first now most important we start with the material because last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು what they have given ಬಚ್ಚೋ raw material ಇದೆ right ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ raw material first ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ opening raw material right. So what is that bacha? That is 1 lakh we have. Correct, we have opening raw material of 1 lakh now. All right, so write down inner column here because we need to find out material consumed. Right, to this we are going to add what bacho? We are going to add material purchase. Where is that material purchase? Nodi, is not a raw material purchase. How much we have bacho? 95,000. All right, 95,000. To that, do you have any expenditure incurred? If there is any material returns, yes, we have material return also. So first note down what's a material purchase. Material purchase. Yesterday, material purchase is 95,000 ಇದೆ right. 95,000 material purchase ಇದೆ. Sir, inner column yes my dear student, ಇದರಲ್ಲಿ less return purchase return ಏನು ಮಾಡಬೇಕು less ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. How much we have purchase return ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you can see this right. purchase return ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 purchase return ಇದೆ. So 95,000 ನಲ್ಲಿ 5,000 purchase ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಈಗ ಏನು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಟು ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1,90,000. So to this ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು 1,30,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ 1,30,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ right. So ಈಗ 1,90,000 minus 1,30,000 ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಆಯಿತು. ಸರ್ ಏನಿದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚೋ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಲಿ ರೈಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ wages. How much we have? My dear student, direct wages is 72,000. 72,000. So if you add up this, you are going to get prime cost. Remember, nimge ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ prime cost. How much prime cost bacha? That is 1,32,000. Is he right? Is he right? Guaranteed exam ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಆಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ರೈಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ. ಆಡ್
factory overhead. So बच्चों, what is the factory overhead we have? Factory overhead is 35,000. 35,000 factory overhead है. What we get बच्चों? 1,67,000. अर्थ आगे दिया. Understood my dear student. ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Tell me बच्चों. 1,67,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 4,000. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು 4,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಏನಾಯ್ತದು? 1,63,000 ಬಂತು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಗೈಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಈಗ ಸರ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ? ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ work in progress. Remember this format because now format explain ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. In the same time I'm trying to solve the problem also, right? So ಬಚ್ಚು, opening work in progress ಇದೆ. opening work in progress ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 35,000, right? 35,000 ನಾವು opening work in progress ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,98,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಸೊ 1,98,000 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಸ್. ಏನ್ರಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ WIP. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ WIP? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ WIP ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 25,000. ಸೊ ಬಚ್ಚೋ, ಓಕೆ, 25,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 1,73,000. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 1,73,000 ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. So planning to solve 2 questions today. So get ready my dear student, right? In the same time, doubt idre comment box alli haki and mention the university name. If you want these notes, description alli idralli hakirtini nanu, idralli andre link hakirtini, you can just note it down. Next ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಇದಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ನಾಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? 100% ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 12,500. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಚ್ಚು, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, administrative expenses, office expenses 12,500, right? So बच्चों ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, office overhead ಅಥವಾ office expenses 12,500, right? We are going to add this 12,500. ಏನಾಗುತ್ತೆ? This will be 1,85,500. ठीक है बच्चों? So ಇದಾಗುತ್ತೆ cost of production. ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಾ? ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್.
opening stock of finished goods. How much we have? Opening stock of finished goods 70,000 70,000 add ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತವ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 2,55,500. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? 100% ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? 40,000. ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2,15,000 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 2,15,500. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸರ್. ಏನಿದು? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಓವರ್ ಬಚ್ಚೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 100% ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. ಈಗ selling and distribution overhead ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 11,000. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ 11,000 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ 2,65,500, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಚ್ಚು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಲ್, ರೈಟ್? ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ is 3,50,000. Sale 3,50,000. So difference amount ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, that is your profit ಮಚ್ಚು. Profit. So 3,50,000 ಅಲ್ಲಿ 2,60 just 2,26,500 minus ಮಾಡಿ. Sorry for that. 26,500. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 26,500. ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು? 1,00,000. ಎಸ್, 23,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಆನ್ BBA ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ thoroughly. All right my dear student. So can you go for the next question now? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ 20% ಆನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ 10% ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 150 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ 10,000. they have produced, they have sold 10,000. no problem bachcho, let's start the problem now. No problem la problem ಇದೆ, that has a solution in Rio Academy. Guys, start, and very easy and simple technique we are solving. Please like, share and subscribe bachcho. So guys, very simple cost sheet, right? Cost sheet, which is the what is here, and they're not given anything here, let it be. Cost sheet iste saku. So bachcho,
particular. Here what you need to do is that you need to focus, yeah, we have a cost here, total cost that you should mention, but in the same time remember cost per unit, it is also equally important, because what they're doing, look, 10,000 units they are produced, right? So cost sheet for 10,000 units. Okay now, okay, direct material cost 4 lakh. ಎಷ್ಟು 4 lakh. Now cost per unit ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 4 lakh divided by 10,000 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 second, I'll just open my calc here. ಕೇಳ್ರಿ, 4 lakh divided by 10,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Very simple बच्चों, 4 lakh divided by 10,000, that is 40, right? Sir, next next I can see there direct wages. Yes, yeah, we have a direct wages here, not really ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2 lakh is the direct wages ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 lakh divided by 10,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 20 ಆಗುತ್ತೆ. Understood बच्चों. Sir, next next ನೋಡ್ರಿ, direct expenses 1,50,000. Note down direct expenses 1,50,000. So 1,50,000 divided by 10,000 is nothing but बच्चा 15 ಆಗುತ್ತೆ. Correct? So when we add up all these, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 4 plus 3, 7,50,000. Base will be 75. Understood बच्चों? Understood? To this ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್. Factory overhead. What is the factory overhead we have? 20% of prime cost ante. Very simple. Bariri 20% of prime cost. What is prime cost we have? 7,50,000 though. 20% carry 7,50,000 into 20%. Sagate 1,50,000 divided by 10,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? That means your 9 lakh ಇದು ಬಂತು, and ಬಚ್ಚೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90. ಸರ್ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. Office overhead. What is the office overhead बच्चा? Office overhead 10% of work cost. Work cost ಮೇಲೆ 10% ಇದೆ. So what is work cost we have? 9 lakh ಇದೆ. So बच्चों 10% of work cost. Sir ಎಷ್ಟು? 9 lakh into 10% because we have work cost, right? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. 90,000 divided by 10,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9. Right my dear student? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9,90,000 and 99,000. ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ WIP, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP ತಗೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಗಿವನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 150 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಬಚ್ಚಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 150 ಅಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇದು 15 ಇದು
15 per unit ಇದು ರೈಟ್ 15 per unit ಇದೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ selling and distribution how much 15 ಇದೆ 15 into 10,000 ಹೇಳ್ರಿ 15 into 10,000 that is 1,50,000 so बच्चों cost of sales बच्चों ನೋಡಿ 9,90,000 plus 1,50,000 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 11,40,000 and per unit which is 99 plus 15 114 ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ they have not given the sale ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ so this is the question in the 2014 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ so this is how we are going to solve the problems ಬಚ್ಚೋ ಏನಿಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ BBA ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವರೆಗೆ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಕಾಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ BBA ದವರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಪ್ಪ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್